അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഈ അർലിങ്ടൺ സെമിത്തേരി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പഴയ 2 പ്രസിഡന്റ്മാരെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല ഒത്തിരി പട്ടാളക്കാരെയും ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വിസിറ്റിംഗ് പ്ലേസാണ് സത്യം പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിനകത്തോട്ട് ഗേറ്റ് സ്ക്രീനിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പുറത്തിറക്കും. അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഉണ്ട് ഓൾ ടൂർസ് സ്ട്രേറ്റ് ഹെഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തൊരു ട്രാം കിടക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. ട്രാമിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു വലിയൊരു സെമിത്തേരി കേട്ടോ, ഒത്തിരി ഏക്കറുണ്ട് ഇത്. അപ്പം ഇത് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുവാ കാണാനുള്ളതെന്നും കൂടെ നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിക്കാനാണ് ഞാനിതുവരെ വന്നത്. പുള്ളി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ടി ട്രാമിൽ കയറി കേട്ടോ. ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അറ്റത്തുള്ള സീറ്റും പിടിച്ചു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, കാരണം ഫുള്ള് തുറന്നു കിടക്കുക. നല്ല ചൂടുമുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഫ്ലോറിഡയിലെയും ഡാളസിലെയും ഹൂസ്റ്റണിലെയും അത്രയും ചൂടൊന്നും ഇവിടില്ല. അത്യാവശ്യം ചൂടാണ്, നല്ല വിയർത്തൊഴുകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സെമിത്തേരി സ്റ്റിൽ ആക്റ്റീവാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും എന്തോ മരണങ്ങളോ അങ്ങനെ അടക്കം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 30 പേരെ വരെ അവിടെ അടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് ചില ദിവസങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ യാതൊരു അടക്കവും ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ അടക്കമുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ മരണമോ അങ്ങനെ അടക്കം എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീറൂട്ട് ചെയ്ത് വിടും. നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ പോകുന്ന റൂട്ടിലല്ലായിരിക്കും സാധാരണ പിന്നെ പോകുന്നത്. എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ട്രാം പോകുന്നതുണ്ട്, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആ ട്രാം നിറഞ്ഞാ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഈ ട്രാം നിറയുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അർലിങ്ടൺ നാഷണൽ സെമിത്തേരി എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Military Women's Memorial. This memorial honors servicewomen past and present who have served in all of our conflicts throughout history. This is the vision of Brigadier General Wilma L. Bart. ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ആ ഒരു ട്യൂബാണ്. The emblems on the gates are the emblems of the 4 branches of the military at the time of World War I: the Army, the Navy, the Coast Guard, and the Marine Corps. The Air Force not dedicated branch of the military until 1947. At the top of the hill, the Custis Walkway. The Custis Walkway stretches all throughout the cemetery. Excuse me, folks. I'm going to have you look down the Custis Walkway on the passenger side of the vehicle. Behind the walkway, you will see 2 rows of grave markers. The last grave marker in the back row on the left-hand side will be for civil rights icon Medgar Evers. Medgar Evers, technical sergeant in World War II, participated in the Normandy invasion. He was the first field secretary of the NAACP in his home state of Mississippi, investigating hate crimes through the murder of Emmett Till that may have led to his buried here with full military honors. Keep looking on the passenger side, the seemingly endless row upon row of uniformed grave markers. The soldiers അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ. They have provided no cost to family and loved ones by the Veterans Administration. They weigh 230 pounds and are made from marble. On the driver's side, there are more ornate grave markers, different sizes, shapes, and colors. They're paid for by family and friends. As of December 2017, we no longer install those. In March of 1963, President John F. Kennedy made an unannounced visit to Arlington National Cemetery. He took a look at the beautiful view from the Arlington House overlooking the cemetery, and he said to people nearby, "I could stay here forever." President Kennedy was assassinated, and First Lady Jacqueline Kennedy, hearing about what her husband had said, had his burial moved from Brookline, Massachusetts, right here at Arlington National Cemetery, where he does indeed lie forever. ഒരു സെമിത്തേരി ടൂർ. Now, coming from the driver's side, you look up the Custis Walkway once again, and up the walkway you see a grove of trees. In that
grove of trees is a large sarcophagus for Captain Robert Todd Lincoln, only son of President Abraham Lincoln to survive to adulthood. He served as Secretary of War from 1881 to 1885. He also served under General Ulysses S. Grant during the Civil War. Up ahead of us on the passenger side, number Supreme Court Justice laid to rest on the hillside. Potter Stewart, William Brennan, Arthur Wendell Holmes, William Rehnquist. As he curve around, look on the passenger side for a tall black marker with a Star of David on it. That's the final resting place of Ruth Bader Ginsburg and her husband Martin Ginsburg. And behind the large grave marker that says Weeks, look 2 rows behind that grave marker, you'll see a dark granite marker for Thurgood Marshall, first African American Supreme Court Justice, appointed Supreme Court in 1967. Top of the hill on the passenger side is the Arlington House. Right below it, the curved gray structure has the President John F. Kennedy Gravesite with the eternal flame. First Lady Jacqueline Kennedy laid to rest alongside her husband, along with 2 infant children. Nearby there crosses brothers Robert and Edward Kennedy and a memorial marker for older brother Joseph Jr., killed in action on the skies of Europe. His body was never recovered. Now to get to the Kennedy gravesite, once this tram comes to a complete stop, you're going to walk behind this vehicle, across the street, take the stairway or the pathway, walk up the hill to your left. Now take you to the President Kennedy gravesite. Those on the sidewalk, please wait until everyone gets on this tram, off this tram before you board. Make sure you have your tickets with you. Let our host seat you. ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കാരണം ജോൺ എഫ് കെന്നഡിയുടെ ആ ഒരു ടൂമ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വണ്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അവിടെ ട്രാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ട്രാമിൽ നമുക്ക് കയറിപ്പോവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ട് ഇതാണ് ജോൺ എഫ് കെന്നഡി അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയേക്കുന്ന ടൂമ്പ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയും 2 കൊച്ചു പിള്ളേരെ അടക്കിയേക്കുന്ന ഇവിടാണ്. ആ തീയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അണയാത്ത തീയാണ്, ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൂമ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്പീച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നില്ല, ആക്ച്വലി ഇത് കൊത്തി വെച്ചേക്കുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്പീച്ചാണ് ഇവിടെ കൊത്തി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വണ്ടി കയറി കേട്ടോ. അടുത്ത വണ്ടിയല്ല, ഇതൊരു ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. Liaison to the United States from Great Britain in World War II and one of roughly 60 foreign nationals at Arlington. Passenger side of passing section 2. Now in military history there have been a total of 9 5-star officers, 5 of which are laid to rest here at Arlington, and 2 of them are in this section. That being the first 5-star officer in military history, Fleet Admiral William Leahy, as well as 5-star Fleet Admiral William O. Halsey. And if you folks have ever owned a Westinghouse appliance, George Westinghouse is also in this section. Serving for the Union Army and Navy during the Civil War, but better known for the innovations with electronics he made afterwards with the corporate motto, "You can be sure if it's Westinghouse." Also at the top of this hill, those 4 oversized grave markers marks what is known as Chaplain's Hill. And continuing passenger side in a moment, we'll start passing section 7. Another one of our 5-star officers laid to rest in this section. 5-star General George C. Marshall, the Chief of Staff of the Army in World War II and principal architect of the Marshall Plan, which was created to help reinvigorate Europe after he was devastated during the war. And for this he received the Nobel Peace Prize, and he is the only Nobel laureate laid to rest here at Arlington. In a moment we're going to pass through an intersection. When we do, ahead of us you'll see coming into view a large octagonal shaped marker with names on all sides of it. The USS Serpents. Serpents was a naval ammunition ship blown up off the coast of Guadalcanal during World War II.
taking with it the lives of 250 service members, marking the largest one-day loss of life in Coast Guard history. This here in section 34, you'll notice in this section several larger grave markers with multiple names on them. Those are group burial markers for service members who served, fought, and died together in cases like plane crash, helicopter shot down by enemy forces, or ship sinking. Now are interred here together at Arlington. Now, who I believe to be the most important gentleman in Section 34 laid to rest is the highest-ranking military official of all time, General of the Army's John J. Blackjack Pershing. If you'll notice I said Armies, that was a rank created specifically for Pershing, because shortly after World War I he was given command of all U.S. military forces. It did not matter what rank you served under or what uniform you wore. You or someone in your chain of command answered to Pershing, and this would equate to a 6-star general today. However, there's no official rank or symbol for it. And the only other man in our nation's history to receive this rank is our first president, General George Washington, receiving his posthumously during our nation's bicentennial. At the top of the hill past your side, nearby a large tree that looks like the top was cut off, is the final resting place of 5-star General Henry Hap Arnold, the father of the U.S. Air Force and only man to hold the rank of 5-star General in 2 branches of the military, that being Army and Air Force. Also in Section 34 is Corporal Ira Hayes, one of the flag raisers on Mount Suribachi during the invasion of Iwo Jima. If you look at that iconic picture taken that day, he was the man on the far left that had just let go of the flagpole. Our side, we're now starting to pass Section 20. Many of the men directly serving under Pershing are laid to rest here. Among them, Corporal John Pruitt, one of only 19 men to receive more than 1 Medal of Honor. Passenger side, in a moment we're going to pass a clearing with a single evergreen tree in the middle, the World War I memorial tree. Just behind it, 2 solitary markers. The one on the right is for General Pershing. His request for a standard marker because he felt there would be no higher honor than to rest beneath the same marker as his men. The one on the left is for his 2 grandsons, 11 at the tender young age of 110. Driver's side now passing Section 3, which has the highest concentration of Medal of Honor recipients at Arlington, 66 in this one section. There's also 4 gentlemen that I'd like to talk about. The first, Major Walter Reed, who was stationed in Panama during the construction of the Panama Canal when he discovered yellow fever was insect-borne, then putting in place several sanitary restrictions that helped nearly eradicate the disease. Second, Major Jonathan Letterman, the father of triage, helping to categorize battlefield injuries into 3 parts. 1, minorly wounded. You could wait for medical attention. 2, majorly wounded. You required immediate medical attention. And 3, mortally wounded. You were beyond help and we could only provide you with comfort at that point. The third gentleman in Section 3 is also that I'm going to talk about is also my personal favorite story to share, Rear Admiral Charles Adams Baker, the commanding officer of the USS Texas during World War II. I'd like to note his actions on D-Day. He made the Texas special because it became the only American ship to hit its shots on the beaches of Normandy, because Captain Baker at the time ordered half the ship purposefully flooded to tilt the cannons back for further range of the gunfire. For the final gentleman in Section 3, I'd like to note is at the top of this hill driver's side, past the trees, in one of only 2 mausoleums at Arlington, this one being for Major General Nelson Miles, an Indian fighter after the Civil War, Medal of Honor recipient, and the jailer for Confederate President Jefferson Davis at the close of the war. In a moment, you'll see at the top, which overlooks some of our memorial sections, you'll notice the markers are a lot closer together than normal with the words "in memory of" written on them. These are memorial markers for service members qualified for interment at Arlington. However, their remains were either never recovered, lost at sea, or ashes scattered elsewhere at their request, but this is how we can honor them. A memorial with 4 cannons in front to denote both sides. The outer 2 Spanish cannons had a range of about 400 yards, while the inner American cannons a range of about 15 miles. Not hard to see why we won that so easily. Also in this section coming up, memorials for Space Shuttles Challenger and Columbia, as well as the 1980 Iran hostage mission attempt. Additionally, just behind this last large oak tree with a pathway wrapping around it is the marker for Major Audie Murphy, the highest decorated enlisted man from World War II. Now this is our stop for the Tomb of the Unknown Soldier, very important. Where we drop you off isn't where we pick you up. ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺനോൺ സോൾജേഴ്സിന്
കുറേ പേര് ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി പട്ടാളക്കാർ സോൾജേഴ്സിനെ ഇവിടെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പോർഷനാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രത്യേകം അടക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരെ അവിടെ ആ ഒരു പരിസരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഗാർഡ്സിനെ അവരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ആ ഒരു ട്രാം അവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കി വിട്ടു. എല്ലാ 15 മിനിറ്റിലും ഇതുവഴി ആ ട്രാം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ച് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം.